জায়নবাদী ইসরায়েলের অন্যতম অস্ত্র মিথ্যা এবং প্রোপাগান্ডা। ইতিমধ্যে তাদের মিথ্যা এবং প্রোপাগান্ডা সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিজমে প্রমাণিত হয়েছে। দখলদার ইসরায়েলের উল্লেখযোগ্য কিছু মিথ্যা হচ্ছে, আল শিফা হাসপাতালে হামাসের কমান্ড সেন্টার রয়েছে, এই অজুহাতে তারা আল শিফা হাসপাতালে বম্বিং করেছে। হাসপাতালের অসুস্থ রোগী, ডাক্তার এবং নিরীহ শিশুদের পর্যন্ত হত্যা করেছে। অথচ এখন পর্যন্ত তারা তাদের দাবির ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। এমনকি তাদের কথিত প্রমাণ নিয়ে বিবিসিও প্রশ্ন তুলেছে। Israel described the Al Shifa hospital as the main headquarters for Hamas's terrorist activity. This IDF animation posted in late October claims to represent a Hamas tunnel system underneath the hospital. But having been inside Al Shifa since early Wednesday, Israel's yet to produce evidence of the tunnels. It has allowed the BBC and Fox News to film at the hospital, though only locations of Israel's choice. This is what they found. Israel also released its own 7-minute video, which BBC Verify has analysed. A watch, visible in that video, suggests it was filmed a few hours before the BBC arrived. And this IDF video was posted, then deleted, then reposted, this time without a section referring to an Israeli soldier who'd been held hostage. I don't know when this was used the last time. Also in the video, we see a room with an MRI machine. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos doesn't precisely match. For example, there's one gun in the IDF video, two by the time of the BBC footage. Israel has told BBC Verify this is because more weaponry and terrorist assets were discovered throughout the day. And as always, an AK-47. Israel also says its video is a single shot with no edits. But this appears to be an edit. We don't know the reasons for that edit, nor how significant it is. The IDF, though, says suggestions it's manipulating the media are incorrect. The IDF video also shows military equipment in other locations, though we can't verify how it came to be there. And what we see in this IDF video doesn't equate to Israel's description of Al Shifa as an operational command center for Hamas. 17 অক্টোবর ইসরায়েল আল আহলি হসপিটালে বম্বিং করে। যদি ইসরায়েল দাবি করে Israel does not target places like hospitals. They're not a target for us and we wouldn't have deliberately hit a hospital. ইসরায়েল দাবি করে এটি ছিল ইসলামিক জিহাদের ছোড়া রকেট যা মিসফায়ার করে আল আহলি হসপিটালে আঘাত করে। কিন্তু তাদের এই দাবি মিথ্যা। শুধু মিথ্যাই না, বরং এত জঘন্য মিথ্যা যে মিথ্যাকেও তারা ঠিকমতো সাজাতে পারেনি। Hanania Naftali, a member of Netanyahu's social media team, boasted immediately after the airstrike in a since deleted tweet on X that the Israeli army had bombed the hospital. He later took to X to blame Reuters for falsely stating Israel had struck the hospital. So, as Netanyahu's digital communication aide, shouldn't you first authenticate information before making such a public statement? In a similar maneuver, the State of Israel's official page posted a video on X, which it claimed proved the Palestinian Islamic Jihad armed group was responsible for the attack. The post was later edited and the video was deleted, as the timestamps didn't match the time of the attack, as per the Turkish Communications Directorate Center for Combating Disinformation. Later, an audio allegedly of Hamas was released on X by the Israeli army's official account. The voice in the audio claimed the Palestinian Islamic Jihad were behind the attack, saying they shot it from the cemetery behind the hospital. However, Israeli army spokesperson Daniel Hagari posted a photo on X that shows the rocket was launched from a location down in the southwest. These are self-conflicting reports that do raise eyebrows, and in the words of US politician Sam Parker, they can't even get their story straight. This has made a lot of people wonder. If Israel knew the exact locations where missiles were being fired from all along, why are innocent civilians and children being targeted instead? ইসরায়েল ইউএস এই মিথ্যা এবং প্রোপাগান্ডার আদর্শ মডেল। তারা এক অপরের মিথ্যাকে সাজিয়ে দেয়, একজন মিথ্যা বলে যেন আরেকজন সেই মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে আরেকটি মিথ্যা সাজাতে পারে।
পিয়ার্স মর্গানের সাথে আলোচনায় ইসরায়েল অ্যাম্বাসেডর ইন ইউকে দাবি করে হামাস শেষ বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছে না এজন্য যে তারা ভয় পাচ্ছে এই বন্দীরা বাইরে এসে হামাসের বিভিন্ন নির্যাতন ধর্ষণের কথা জানিয়ে দিবে। There are over 138 innocent people kept hostage in Hamas hands, including 15 women. And by the way, it was Matthew Miller, the spokesperson of the State Department, that said the reason Hamas didn't release them in the last pause is because they're very much terrified from the idea these women will speak up for all the atrocities, the rape, the systematic rape Hamas committed against innocent women. দেখা যাক ম্যাথিউ মিলার আসলেই কি বলেছে, যা বলেছে সত্য নাকি মিথ্যা। They continue to hold women hostages, the fact that they continue to hold children hostages, the fact that it seems one of the reasons they don't want to turn women over that they've been holding hostage, and the reason this pause fell apart, is they don't want those women to be able to talk about what happened to them during their time in custody. The fact that it seems, Maybe, why is this just conjecture on your part, or do you know, do you have very good reason to believe, evidence to believe that Hamas is deliberately continuing to hold on to female hostages because they're concerned that they will speak about atrocities that they were subjected to? So I will accept the edit, not fact, seems is a better way to say it, but let me answer the question. I won't say fact because I don't know it for a fact. Oh, okay, but ম্যাথিউ মিলার নিজে একটি মিথ্যা চালিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু চাপে পড়ে তার দাবি থেকে সরে আসে। সে স্বীকার করে নেয় যে তার কাছে এই ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু তার এই মিথ্যার উপরেই ইসরায়েল অ্যাম্বাসেডর ইন ইউকে ম্যাথিউ মিলারের মিথ্যাকে পিয়ার্স মর্গানের আলোচনায় ফ্যাক্টস হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। আমেরিকা এবং ইসরায়েল যে মিথ্যাবাদী সেটি নতুন কিছু নয় এবং তেমন কোনো সমস্যাও নয়, বরং তারা এই নির্জলা মিথ্যা সাজিয়ে হাজার হাজার নিরীহ নারী পুরুষ শিশুদের হত্যা করছে।